When I look at each one of you, I can see that you're all keen students of the Bible. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் பார்க்கும் பொழுது வேதாகமத்தில் ஒரு சிறந்த மாணவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் நம்புகிறேன். But then if you need to fit into the category of a student, you must do your homeworks. ஆனால் நீங்கள் இந்த மாணவருக்குள்ளாக உள்ள அந்த பகுதிக்குள்ளாக நீங்கள் சேர வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வீட்டு பாடத்தை நீங்கள் முடித்து வர வேண்டும். I would like to welcome each one for another exciting study in the book of Daniel. தானியேல் புத்தகத்திலே இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை படிக்க வருவதற்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். You know, we are turning another chapter. Now we are in chapter 2. இன்னொரு அதிகாரத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து போக இருக்கிறோம். இப்போது நாம் தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தை படிக்க இருக்கிறோம். You know, Jesus said in Matthew 24:15, he said, talking about the book of Daniel, he said, he that readeth, let him understand. இயேசுவானவர் மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே தானியேல் புத்தகத்தை பேசும்பொழுது வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் என்று சொன்னார். So unless we are able to go back and read, we will not understand. நாம் வீட்டுக்கு போய் நாம் என்ன படித்தோம் என்பதை பார்க்காத வரைக்கும் நாம் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. So let me ask you a question. How many of you are going back and reviewing what we have learned? Can I see your hands? Praise God for that. அதனால உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். எத்தனை பேர் வீட்டுக்கு போய் நாம படித்ததை மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கறீங்க? உங்க கையில நான் பார்க்க முடியுமா? Okay, praise God for that. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Now, in case you have missed something, we have it in the WhatsApp so that you might be able to go back, listen step by step and be able to understand. ஒருவேளை இந்த செய்தியில ஏதாவது ஒரு பகுதியை நீங்கள் தவற விட்டு இருந்தால் வாட்ஸ்அப்ல இந்த செய்தி உடைய அந்த லிங்க் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அங்கு பகிர்ந்து கொள்ளப்படும். நீங்கள் அதை பார்த்து இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். You know, these studies are designed in such a way so that by the time we finish, you should not have any questions. இந்த பாடமானது மிக அருமையாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாடத்தை முடிக்கும் போது உங்களுக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லாதபடி அருமையாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So that's the reason why we are going slowly, but as we go and you begin to digest it, we'll pick up speed. உங்க யாருக்கும் எந்த ஒரு கேள்வியும் கடைசியிலே வரக்கூடாது என்பதற்காக தான் மிக மெதுவாக இந்த பாடத்தை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வேகத்தை அதிகரிப்பேன். And so just to recapitulate, what are the Hebrew names of Daniel's friends? கொஞ்சம் நாம் படித்ததை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு தானியேலுடைய நண்பர்களுடைய எபிரேய பெயர்கள் என்ன? Who will be able to tell? யாரால இதை சொல்ல முடியும்? Hananiah, Mishael and Azariah. You did a good job. நீங்க ஒரு நல்ல வேலை செஞ்சிருக்கீங்க. But we need to go a little more deeper. நாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமான சத்தியத்தை படிக்க வேண்டும். What are the meaning of these names? அந்த பெயர்களுடைய அர்த்தம் என்ன? Daniel means தானியேல் என்றால் என்ன? God is my judge. Very good. தேவன் எனக்கு நியாயாதிபதி என்று அர்த்தம். Hananiah என்று சொன்னால் grace of Yahweh. தேவன் எனக்கு கிருபை உள்ளவர் என்று அர்த்தம். Azariah என்று சொன்னால் help of Yahweh. I hope you're saying it from your mind. தேவன் என்னுடைய உதவியாளர் என்று அர்த்தம். நீங்க அத மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். Mishael means மிஷாவேல் என்று சொன்னால் who is like God. It is equivalent to Michael. Another name for Michael is also Mishael. தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? இந்த மிஷாவேலுக்கு ஈடான இன்னொரு பெயர் தான் மிகாவேல் என்று வேதாந்தத்திலே பார்க்க முடியும். We have just finished chapter 1. கொஞ்சம் போன வாரம் தான் நாம் தானியேல் 1வது அதிகாரத்தை படித்து முடித்தோம். We try to look into different areas to understand why chapter 1 is so important. தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் ஏன் மிக முக்கியமான அதிகாரம் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு பகுதியாக நாம் போய் படித்தோம். Before we really go away from chapter 1 and jump into chapter 2, I want to take up some reflections from chapter 1. தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு போறதுக்கு முன்பாக தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்தில் படித்த சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு மனதிலே ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். Let me read some quotation. ஒரு சில வாக்கியத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன். Because chapter 1 talks about the test that Daniel had in the area of appetite. தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் தானியேல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த உணவு பழக்க விஷயத்திலே ஏற்பட்ட பரீட்சையை குறித்து பேசப்படுகிறது. Why it is so important, I want to read it. ஏன் இந்த உணவு பழக்க இந்த பரீட்சையானது மிக முக்கியமானது அதை குறித்து நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். Daniel's clearness of mind and firmness of purpose, his strength of intellect in acquiring knowledge
were due to, in a great degree, to the plainness of his diet. தானியேலுடைய தெளிவான ஒரு சிந்தை, தானியேலுடைய ஒரு உறுதியான ஒரு தீர்மானம், தானியேல் தன்னுடைய அறிவினுடைய ஒரு வளர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட ஒரு காரியம். இந்த காரியம்லாம் தானியேலுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று சொன்னால் உணவு பழக்கத்தின் மூலமாகவும் ஜெபத்தின் வாழ்க்கை மூலமாக கிடைத்தது. So it is because of two factors, the plainness of his diet and the connection with his life of prayer. தானியேலால் எப்படி அப்படிப்பட்ட தீர்மானம் எடுக்க முடியுது என்று சொன்னால் இரண்டு முக்கியமான காரியத்தை எடுக்க முடிந்தது. முதலாவது அவனுடைய எளிமையான உணவு பழக்கங்கள், இரண்டாவது ஜெப வாழ்க்கை. Listen to this. If the students who attend our colleges would be firm and maintain integrity, நம்முடைய மாணவர்கள், கல்லூரியில் சேருகின்ற மாணவர்கள் இப்போது நேர்மையில் உறுதியாய் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால், if they would not associate with those who walk in the paths of sin, துன்மார்க்கமான பாதையிலே செல்கின்ற மாணவர்களோடு பழக்க வழக்கங்கள் இல்லாமல் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால், nor be charmed by their society like Daniel, they would enjoy the favor of God. அது மட்டுமல்லாமல் துன்மார்க்கமான ஜனங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் அதில் மயக்கப்படாமல் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால், தானியேலுடைய வாழ்க்கையில எப்படி தயவும் இரக்கம் ஆண்டவர் கிடைக்கும்படி செய்தாரோ அதே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கிடைக்கும்படி செய்வார். What God is saying here is that in order to get favor from God, a lot depends upon our association with others. என்னது எந்த ஆண்டவர் என்ன நமக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் என்று சொன்னால், நாம் தேவனிடத்திலே தயையை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய மற்ற ஜனங்களோட எப்படி பழகிறோம் என்பது மிக முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. Another quotation. What if Daniel and his companions have made a compromise with those heathen officers and had yielded to the pressure of the occasion by eating and drinking as was customary with the Babylonians? உணவு பழக்கத்திலையும் அந்த குடி பழக்கத்திலையும் தானியேல் அந்த அஞ்ஞான அதிகாரிகளுடைய சமரசம் பண்ணி இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும்? That single instance of departure from the principle would have weakened their sense of right and their abhorrence of wrong. ஒருவேளை தானியேல் அங்கே சமரசம் செய்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று சொன்னால், அந்த ஒரு சம்பவமானது அவங்க நல்ல குணங்களிலிருந்து அவர்களை வழிவிலக்க செய்துவிடும் என்று சொல்லப்படுகிறது. One wrong step would probably have led to others. ஒரு தவறான ஒரு படி மற்ற தவறான பாதைகளுக்கு வழிநடத்தி சென்றுவிடும். Until their connection with heaven being severed, they would have been swept away by temptation. அவர்கள் மறுபடியும் ஆண்டவரிடத்திலே ஒரு உண்மையான ஒரு பற்று இல்லாமல் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சோதனையின் பள்ளத்தாக்கிலே விழுந்து விடுவார்கள். You know, there's a saying that says the journey of 1,000 miles begins with a single step. ஒரு அழகான பழமொழிகளை சொல்வார்கள். 1000 மைல் தூரம் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது முதல் படி எடுக்கிறோம்ல அந்த படியின் அடிப்படையில் தான் இருக்கு. In the same way, that single step would lead us, one single wrong step would begin to bring about the slide to the other steps. அதே போலதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சரி, மிக முக்கியமான கருத்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சரி, ஒரு தவறான படி அநேக தவறான வாழ்க்கைக்கு படிகளுக்கு நம்மை வழிநடத்தி விடும். That's the reason why God wants us to be careful even in small matters. அதனால தான் ஆண்டவர் நாம் ஒவ்வொரு சின்ன காரியத்தை குறித்தும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு சொல்கிறார். In the smallest as well as in the largest affairs of life, he desires us to reveal to men the principles of his kingdom. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சிறிய காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி, பெரிய காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி, எல்லா காரியத்திலையும் தேவனுடைய குணத்தை, அந்த கொள்கையை, அந்த ராஜ்யத்தின் கொள்கையை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Many are waiting for some great work to be brought to them, while daily they lose opportunities for revealing faithfulness to God. ஆண்டவர் அநேகருக்கு தன்னுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு அநேக வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் போதும் கூட அநேக ஜனங்கள் எனக்கு ஆண்டவர் பெரிய வாய்ப்பு தரமாட்டாரா என்று சொல்லி அந்த வாய்ப்புக்காக தான் காத்திருக்காங்களே தவிர சிறிய காரியத்துல உண்மையா இருக்க யாரும் முன்வர மாட்டார்கள். The Lord measures with exactness every possibility for service. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற வேலையிலே ஒவ்வொரு காரியத்தையும், நம்முடைய சேவையிலே ஒவ்வொரு காரியத்தையும் குறித்து வைக்கிறவராக இருக்கிறார். The unused capabilities are just as much brought into account as those that are used. நாம் பயன்படுத்தாத திறமைகளை அவருக்கு முன்பாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். Listen to this carefully. இதை கவனமுடன் We shall be judged by what we ought to have done but did not accomplish because we did not use our powers to glorify God. நம்மை ஆண்டவர் எப்படி நியாயந்திருக்க போறார் என்று சொன்னால், நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த திறமையை நாம் பயன்படுத்தாத பட்சத்தில்
அதை கொண்டு தேவன் நம்மை நியாயந்திருக்க இருக்கிறார். Listen carefully. We will be judged by what we could have learned and did not use the opportunity to learn. நாம் சில காரியங்களை கற்றிருந்திருக்கலாம், ஆனால் நாம் கற்றுக்கொள்ளாமல் ஆண்டவர் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார், கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார். அப்படி கூட நம்ம அதை பயன்படுத்தாத பட்சத்தில் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை வைத்து நம்ம நியாயந்திருக்கிறார். God wants to impress each one of us and teach each one of us with great truths if we only make use of the opportunity of going to God individually. தனிப்பட்ட வகையிலே நாம் ஆண்டவரிடத்திலே போகும்போதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு மாபெரும் பெரிய சத்தியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். So therefore we will be judged with what we should have learned and we didn't use that opportunity to learn. அதனால தான் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால், நாம் படித்திருக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் உண்டு, அதை நம்ம படிக்காத பட்சத்தில் அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் நியாயந்திருக்க இருக்கிறார். And therefore as we go through this journey of our special study in the book of Daniel, I want to encourage each one that we will be able to exert a little more effort in order to go back into the word of God and learn the truths for ourselves. அதனால தான் நாம் தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு போகும்போது நாம் படித்த காரியங்களை மறுபடியும் வீட்டில் போய் படிக்கும்படி நான் உடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Now let us now begin our Bibles or open our Bibles to Daniel the 2nd chapter. தங்களுடைய வேதாகமத்தை தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். And we are going to be here for some time because we want to understand this. இந்த தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தை கொஞ்சம் ஆழமாக நாம் படிக்க இருக்கிறோம், கொஞ்சம் நேரம் செலவழிக்க போகிறோம். ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். This chapter talks about the dream of the world empires. இந்த அதிகாரம் உலக ராஜாக்களினுடைய சரித்திரத்தை குறித்து சரித்திரத்தை குறித்ததான சொப்பனத்தை குறித்து பேசுகிறது. It is also known as the apocalyptic chapter. இந்த அதிகாரமானது உலக முடிவில் நடக்கக்கூடிய தீர்க்கதரிசனத்தை குறித்து பேசுகிறது. Which means that it talks about the end time. அப்படியானால் என்ன அர்த்தம்? இறுதி காலத்தை குறித்து இந்த தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் பேசுகிறது. In fact, Daniel the 2nd chapter is the platform for all other future prophecies. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் எதிர்கால தீர்க்கதரிசனத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது. Even to the book of Revelation, you will have to go back to Daniel to begin to understand. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை நீங்கள் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தை படித்து தான் ஆக வேண்டும். And that's the reason why we want to be grounded and established in this platform before we can start looking at other chapters quickly. அதனால தான் தானியேலுடைய மற்ற அதிகாரத்தை நாம் படிக்கிறதுக்கு முன்பாக நாம் இந்த அதிகாரத்தை தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்திலே வேரூன்றி நிலை உண்டி நாம் இருக்க வேண்டும். In fact, not only that we need to learn about it, it affects the destiny of this earth's history. நாம் இந்த அதிகாரத்தை வெறும் படிக்கிறது மட்டுமல்ல, இந்த அதிகாரம் இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து பேசுகிற இந்த உலகத்தின் முடிவை குறித்து பேசுகிறது. Did you know that in World War II the 7 words that are recorded in Daniel 2 had stopped that war? உலக யுத்தம் 2ஆம் யுத்தம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அந்த யுத்தத்தை குறித்து இந்த தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட 7 வார்த்தைகள் அந்த யுத்தத்தை நிறுத்தியது என்று சொல்லப்படுகிறது. God had made a prediction in the book of Daniel the 2nd chapter. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை ஏற்கனவே முன்குறித்து இருக்கிறார். And Germany war machine had been rolling at the greatest speed in order to conquer the world. ஜெர்மனி நாடானது தங்களுடைய இயந்திரங்களை வைத்து இந்த உலகத்தை எப்படியாவது ஜெயிக்க வேண்டும் என்று இருக்கும் பொழுது இந்த தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறியது. You're going to learn about this fascinating study, how these 7 words have stopped that war and brought it to an end. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த 7 வார்த்தைகள் எப்படி இந்த உலக யுத்தத்தை நிறுத்தினது என்பதை நாம் படிக்க இருக்கிறோம். So as we begin to understand, let me ask you a question. How many times the children of Israel were taken into captivity to Babylon? இந்த அதிகாரத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்பாக ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். எத்தனை முறை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாபிலோனுக்கு சிறை பிடிக்கப்பட்டனர்? How many times? 3 times. Very good. You're all excellent students of the Bible. 3 முறை. மிக சந்தோஷம். Who can help me with the dates? யாரு இந்த தேதியை குறித்து எனக்கு சொல்ல முடியும்? The first captivity. 605. முதலாவது சிறைப்பிடிப்பு எப்போது? 605 கிமு 605. Yes. When did the next captivity take place? அடுத்த சிறைப்பிடிப்பு எப்போது தொடங்கினது? ஆரம்பித்தது 597. கிமு 597. And the last one was 587 BC. மூன்றாவது சிறைப்பிடிப்பு 587 கிமு.
So as we keep proceeding and going forward, we also should be able to remember what we have already learned. நாம் தொடர்ந்து நாம் படிக்கும் பொழுது ஏற்கனவே படித்த காரியங்களை நம் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So when we look into chapter 1, how many years did Nebuchadnezzar put Daniel and his friends into training? தானியேல் முதலாம் வருடத்தை படிக்கும் பொழுது நேபுகாத்நேச்சர் எத்தனை வருடம் தானியேலையும் அவருடைய நண்பர்களையும் இந்த பரீட்சையிலே வைத்தார்? So we said it is 3 years of training. 3 வருடம் பயிற்சி கொடுத்தார். Now as we go from now onwards and begin to study the books of Daniel in chapter 2 onwards, we need to understand what we have learned before. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் கொஞ்சம் ஆழமாக படிக்கும் பொழுது ஏற்கனவே நாம் என்ன படித்தோம் என்பதை நாம் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். That means now Daniel is where? In which kingdom? He is in the kingdom of Babylon. அப்படியானால் இப்போ சொல்லுங்க, தானியேல் எந்த ராஜ்யத்திலே இருக்கிறார்? பாபிலோன் ராஜ்யத்திலே. And when you begin to understand and learn about the things that were taking in Babylon, we need to look back into what was taking place in Jerusalem at the same time. தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற சம்பவங்கள் தானியேலுடைய வாழ்க்கையிலே எருசலேமிலே நடக்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் பாபிலோனிலே நடக்கும்போது அதே நேரத்தில் எருசலேமிலே என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம். So as Daniel, as we go into chapter 2, we will understand that Daniel was in the court of the king. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது தானியேல் அந்த ராஜாவின் அரசவையிலே அங்க இருக்கிறார். But if you go back to Jerusalem, you will find that Jehoiakim was still reigning during that time. நாம் இப்போது எருசலேமுக்கு அதே காலகட்டத்தை பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் யோயாக்கீம் அதே காலத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும். And you'll find that as Daniel was exalting God here in Babylon, you will find that Jehoiakim and all the people were rebelling against God. இங்கே தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்திலே இங்கே தானியேல் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது அங்கே எருசலேமிலே யோயாக்கீம் மற்றும் ஜனங்கள் தேவனை கலகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும். We also need to see what was happening in Babylon with the other Jews who had come and got settled there. அது மட்டுமல்லாமல் பாபிலோனிலே தானியேலை தவிர மற்ற யூத ஜனங்களும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும். We will come to know about it when we come to chapter 3. நாம் தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்தை படிக்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். So it is good that we are able to compare simultaneously the events that are taking place as we look into Daniel and the affairs around Daniel. We also need to see how God's people were responding in other places. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்திலே குறித்த சம்பவங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே தானியேல் எப்படி செயல்படுகிறார், அது மட்டுமல்ல மற்ற இடங்களிலே தேவனுடைய ஜனங்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சுவாரஸ்யமான காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். So with this understanding, let's begin to launch into our study in Daniel chapter 2. இந்த புரிதலோடு நாம் தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்துக்குள்ள நாம் கடந்து போவோம். Now let's read verse 1. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நாம் படிப்போம். It says, and in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled and his sleep brake from him. நேபுகாத்நேச்சர் ராஜகுமாரம் பண்ணும் 2ஆம் வருஷத்திலே, தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம், நேபுகாத்நேச்சர் சொப்பனங்களை கண்டான், அதனால் அவனுடைய ஆவி கலங்கி அவனுடைய நித்திரை கலைந்தது. So which year of Nebuchadnezzar was it? இது நேபுகாத்நேச்சரின் எத்தனாவது ஆண்டு? Second year. இரண்டாவது ஆண்டு. Now I'll ask you a question which you need to compare with Daniel chapter 1. Which year of Jehoiakim did this event take place? இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்க விரும்புகிறேன். தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்தை ஒப்பிட்டு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த சம்பவம் யோயாக்கீமின் எத்தனாவது ஆண்டிலே நடந்தது? Which year? Okay, now don't guess, because how many years of training did Daniel have? Okay, which year was he brought? Which year of Jehoiakim was he brought into Babylon? எத்தனை வருடம் தானியேலுக்கு பயிற்சி கொடுத்தனர்? 3 வருடம். எத்தனாவது ஆண்டு தானியேலை இங்கு கொண்டு வந்தனர் யோயாக்கீமினுடைய ஆண்டுல பாபிலோனுக்கு? Okay, that is Daniel 1. So in the 3rd year of Jehoiakim, if he had training, that means if Daniel was brought and he had 3 years of training, which year of Jehoiakim was this? ஒரு அழகான கேள்விகள் இங்கு இருக்கின்றன. தானியேல் பாபிலோனுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது யோயாக்கீமின் 3வது ஆண்டாக இருந்தது. இப்போது 3 ஆண்டு பயிற்சிகளை கொடுத்தனர். இது ரெண்டையும் சேர்த்தால் எத்தனாவது ஆண்டா வருகிறது? Now I'm not going to answer this. You need to make a comparison between Daniel 1:1 and Daniel 2:1 and then begin to come to the answer. Next week I want you to answer me.
நான் இதற்குரிய பதிலை சொல்ல போறதில்லை. நீங்கள் தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்தின் முதலாவது வசனத்தையும் தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தின் முதலாவது வசனத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து படித்து வீட்டுக்கு போய் படித்து அடுத்த வருடம் நீங்க பதில் சொல்லுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Because it says here, which year on Nebuchadnezzar was this dream taking place? It's in the second year. So therefore, you'll find that when Daniel had come to Babylon and he had received 3 years of training, how could it be the second year? இங்கு தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நேபுகாத்நேச்சர் 2வது வசனத்திலே நேபுகாத்நேச்சர் சொப்பனம் கண்டார் என்று நம்ம பேசப்படுகிறது. ஆனால் தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது 3 வருடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Because you'll find that when we end chapter 1, Daniel had already graduated and his friends had graduated, isn't it? தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்தை முழுமையாக நாம படிப்போம் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே தானியேல் அந்த 3 வருடத்தையும் பயிற்சியையும் பெற்று விட்டார். And anyway, this is something I want you to think about so that you will be able to be interested in the prophecy. Let us now begin to understand. Is it unusual for people to have dreams? How many of you had dreams? Yeah, all of us have dreams. எத்தனை பேர் சொப்பனத்தை கண்டிருக்கீங்க? Yes, and it is not unusual for us to have dreams. சொப்பனம் என்பது நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாத ஒன்று அல்ல. So, you know, it is not unusual for Nebuchadnezzar to have dreams. அதே போலதான் நேபுகாத்நேச்சருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில இல்லாத ஒன்று அல்ல. So, when we see that Nebuchadnezzar had this dream, I want you to look at this sequence of events that have taken place in the book of Daniel. நேபுகாத்நேச்சர் இந்த சொப்பனங்களை கண்டும் பொழுது அந்த சம்பவத்திலே அந்த நேரத்திலே சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது, அதை நாம் பார்க்கலாம். So, here is the first year of captivity under King Jehoiakim. யோவாக்கிமினுடைய முதலாவது சிறையிருப்பு, யூதாவிலே முதலாவது சிறையிருப்பு குறித்து பேசப்படுகிறது. Here God's name was dishonored. தேவனுடைய நாமம் கனவீனப்படுகிறது. So you will find that while God's name was dishonored by his people, Daniel and his friends were honoring God in Babylon. தேவனுடைய நாமமானது எருசலேமிலே கனவீனப்படும் பொழுது இங்கு பாபிலோனிலே தானியேல் மூலமாக தேவனுடைய நாமம் கனம் பண்ணப்படுகிறது. So we come to 603 BC when this dream had taken place, and that is where God's name was honored. இப்போது நாம் கிமு 603வது ஆண்டுக்குள்ளாக நாம் வருவோம். அங்குதான் இந்த சொப்பனம் கொடுக்கப்படுகிறது, அங்கு தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படப்படுகிறது. So that particular night, Nebuchadnezzar was so troubled. அந்த இரவிலே நேபுகாத்நேச்சர் மிகவும் கலங்கினவராக காணப்பட்டார். In fact, he got up probably early in the morning because he wanted to know what the dream was, because he forgot it. உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் கொஞ்சம் காலையில கொஞ்சம் வேகமாக எழும்பி இருக்கலாம். ஏன்னு சொன்னால் அவர் பார்த்த அந்த சொப்பனத்தை அவர் மறந்து விட்டார். Why? Because in those days the kings believed that the gods of heaven would communicate to them. ஏன் என்று சொன்னால் அந்த காலத்துடைய ராஜாக்கள் என்ன நினைச்சார்கள் என்று சொன்னால் சொப்பனத்தின் மூலமாக நம்முடைய தேவர்கள் பேசுவார் என்று நினைத்தார்கள். And those gods would reveal what is going to happen, so they would like to know the dream and then ask his wise people to tell him the interpretation of the dream. அந்த அவர்களுடைய தேவர்கள் வரக்கூடிய காலத்துல என்ன நடக்க போகிறது என்பதை நம்முடைய தேவர் சொல்வார் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்பினவர்களாக காணப்பட்டார்கள். So as usual, he called these elite people, the wise men that could interpret the dreams and tell the meaning, and in the morning he called all these people to his chamber. வழக்கமாகவே அவர் அங்குள்ள அந்த பாபிலோனில் உள்ள எல்லா ஞானிகளையும் கூப்பிட்டார். நான் என்ன சொப்பனத்தை கண்டேன் சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார். So this is what he had asked. We will read that. So the king summoned the magicians, the enchanters, the sorcerers, the astrologers to tell him what he had dreamed. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். அப்பொழுது ராஜா தன் சொப்பனங்களை தனக்கு தெரிவிக்கும் பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் ஜோசியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்தேயரையும் அழைக்க சொன்னார். அவர்கள் வந்து ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள். We are going to look at why is it that these wise men existed in any kingdom. ஒரு காரியத்தை நாம பார்க்க போறோம். எந்த ராஜ்யத்திலேயும் ஏன் ஞானிகள் காணப்படுகிறார்கள்? The reason is whenever the king had undertaken anything, he would always use these people as counselors to go for war or not to go for war, to make an alliance or not to make an alliance. So these are the wise men who would guide and counsel the emperors during that time. ராஜா எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் யுத்தத்துக்கு போகணுமா வேண்டாமா, கூட்டணி வைக்கணுமா வைக்க வேண்டாமா, எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஞானிகளை கூப்பிட்டு அவர்களிடத்தில் ஆலோசனை கேட்பார். So under this wise man, under this title of the wise man, we have 4 classes of people. ஞானிகளினுடைய அந்த அடிப்படையின் கீழாக இந்த 4 விதமான கூட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. Who are those? அந்த 4 விதமான கூட்டங்கள் யார்? The magicians, the sorcerers, the astrologers and the Chaldeans.
சாஸ்திரிகள், ஜோசியர், சூனியக்காரர், கல்தையர். Now we need to know what each terminology means. இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற 4 காரியத்துல ஒவ்வொரு காரியம் எதை குறிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள The வேண்டும். magicians are those who practice the magic or the art of magic. இந்த சாஸ்திரிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் தான் இந்த மாய வித்தைகள் போன்ற காரியங்களை அவர்கள் செய்வார்கள். So through some superstitious rites they would make some predictions. சில மூட நம்பிக்கையின் மூலமாக சில காரியங்களை அவர்கள் முன்பாகவே முன்குறிப்பார்கள். Something like fortune tellers. ஏற்கனவே நடக்கின்ற காரியங்களை குறித்து சொல்வாங்கல அவர்களைப் போலவே இவர்களும் சொல்வார்கள். The astrologers are those who would look into the stars and track the the movement of the stars and try to predict what is going to take. இந்த ஜோசியர்கள் யார் என்று சொன்னால் வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களுடைய அசைவை பார்த்து என்ன நடக்க போகிறது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் இந்த ஜோசியர். In fact, it is so common today. இது கூட இப்போது இந்த காலகட்டத்திலே ஒரு சாதாரணமான காரியமாக தான் காணப்படுகிறது. If people have to go and buy jewelry and to buy gems, you know what they will ask? What is your star? They will ask. நாம் இப்போது ஒரு காதணிகள் ஏதாவது மோதிரங்கள் ஏதாவது கடையில் போய் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய நட்சத்திரம் என்ன என்று சொல்லி கேட்பாங்க. So these are the people who are astrologers and we fall a trap to these people and we try to put on all this kind of jewelry based on the stars thinking that our destiny is based on the movement of the stars. இதைதான் யார் செய்வார்கள் என்று சொன்னால் ஜோசியக்காரர்கள் செய்வார்கள். இன்று கூட அநேக பேர் இப்படிதான் என்ன செய்கிறார்கள் நாம் இப்படி செய்யும் போதுதான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் நித்தியம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி தீர்மானிக்கிறார்கள். You have the next group of people called as the sorcerers. மூன்றாவது குழு யார் என்று சொன்னால் சூனியக்காரர். These people pretended to hold communication with the dead. இந்த சூனியக்காரர்கள் தான் செத்தவர்களிடத்திலே குறி கேட்கிறவர்கள். I want you to know that this exists even today. இந்த காரியம் இப்போது கூட பழக்க வழக்கத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். It has taken a scientific form that if you really want to communicate with your grandfather or with your someone who had died, they will be able to make that arrangement so that you can talk with the people who are dead. இப்போது கூட இது பெரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி மூலமாக கூட இது சரி என்று சொல்லி நிரூபிக்கிற அளவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது. உன்னுடைய மரித்தவர்கள் யாராவது மரித்தவர்களிடத்தில் பேச வேண்டும் என்று நிச்சயமாக பேசலாம் என்று கூடிய சொல்லக்கூடியவர்கள். We have an example in the Bible. Can you tell me the name of the king who wanted to communicate with someone who died? Yes, it is Saul. Yes. வேதாகமத்தில் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மரித்த ஒரு மனுஷனிடத்தில் ஒரு ராஜா பேச முற்பட்டார். அவர் யார்? சவுல். So these are the people who would try to hold communication with the dead and try to predict what is going to happen. இந்த சூனியக்காரர்கள் தான் மரித்த ஒரு நபரிடத்திலே போய் பேசி என்ன நடக்க போகிறது என்ற காரியத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கூட்டம். And the final group of people are the Chaldeans. These are philosophers and scholars and scribes who will be able to give counsel and information through some kind of rituals and trying to know what is going to happen in the future. கடைசி கூட்டமே யார் என்று சொன்னால் இந்த கல்தேயர் கூட்டம். இவர்கள் தான் தத்துவ ஞானிகள் என்று சொல்லப்படுவார்கள், சில அறிஞர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள், வல்லுநர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். இவர்கள் மக்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை கொடுக்க. So that morning you will find that an urgent call was given to all these wise men. அந்த காலை வேளையிலே ராஜா எல்லாருக்கும் ஒரு அவசரமான ஒரு அழைப்பை கொடுத்தார். These are the VIPs of Babylon. இவர்கள் தான் பாபிலோனுடைய பெரிய முக்கியமான நபர்களாக காணப்பட்டனர். So they all came with such pride because the king wanted them. அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு பெருமையோடு வந்தாங்க. ஏன்னு சொன்னா ராஜா நம்மளை அழைக்கிறார் என்ற ஒரு பெருமை அவங்களுக்கு இருந்தது. That means there must be something important and if we are able to help him, he will definitely give us good gifts. அப்படியானால் ராஜாக்கு ஏதோ ஒரு உதவி தேவைப்படுகிறது, நம்ம எல்லாம் அழைக்கிறாரே, நாம போவோம், நமக்கு அவர் கேட்ட உதவியை நம்ம செஞ்சு நமக்கு பரிசு கொடுப்பாங்க என்று நினைச்சாங்க. The moment they went into his audience chamber, you'll find sweat pouring down his face of Nebuchadnezzar. அவங்க நேபுகாத்நேசருடைய அறைக்கு போன உடனே நேபுகாத்நேசர் முகத்தை பார்க்கறாங்க, அப்படியே வேர்வையெல்லாம் அப்படியே கொட்டி காணப்படுகிறது. This king who had conquered nations were troubled by something that had happened last night. தேசத்தை அழித்த இந்த ராஜாவினுடைய முகத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு வேர்வை துளியாக காணப்பட்டது. கலங்கினவராக அவர் காணப்பட்டார். And he begins to tell, I have dreamed a dream and I'm anxious to know the dream. அவர் இப்போது காரியத்தை சொல்ல ஆசைப்பட்டார். நான் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன், ஆனா மறந்து போயிட்டேன் என்ற ஒரு காரியத்தை சொன்னார். Now, which king would ask the people to tell what he had dreamt unless he tells them the dream? எந்த ஒரு ராஜா இந்த தேசத்துல தன்னுடைய சொப்பனத்தை சொல்லாம நான் சொப்பனத்தை மறந்துட்டேன் அதை சொல்லுங்க என்று சொல்வாரு. You'll find that all this while they wanted to get close to the king and so they marched and then went forward to the king and the moment he asked the question they begin to go back. எல்லா சமயத்திலையும் கூட நீங்க பாருங்க, ஒரு செய்தி அவங்களுக்கு வந்த உடனே ரொம்ப வேகமாக நடந்து போய் ராஜாவை பார்க்கணும் என்ற ஆசையோடு போனாங்க. ஆனா இந்த சமயத்துல ராஜா சொன்ன உடனே அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி நழுவ ஆரம்பிச்சாங்க. The reason is he's asking something that is so impossible for these people, these pretended wise men to tell. ஏன்னு சொன்னா ராஜா கேட்ட ஒரு காரியம் நிச்சயமாக ஒரு முடியாத ஒரு காரியம் இருந்தனால அவங்க அப்படியே
கொஞ்சம் பின்னாக போக ஆரம்பிச்சாங்க. Why is it? Now the question that we ask is, why is it that God gave this dream to Nebuchadnezzar and made him forget? ஏன் இப்போ ஒரு கேள்வி, ஒரு முக்கியமான கேள்வி, ஏன் ஆண்டவர் நேபுகாத்நேச்சருக்கு ஒரு சொப்பனத்தை கொடுத்தாரு, அது மட்டும் இல்லாமல் சொப்பனத்தை மறக்கும்படியும் செய்ய சொன்னார்? There's a good reason for that. To upgrade Daniel so that he'll get promotion. Oh yeah, very good. You know, we need to understand the reason why God gave the dream and made him forget. ஏன் ஆண்டவர் ராஜாவுக்கு இந்த சொப்பனத்தை கொடுத்தாரு, ஏன் சொப்பனத்தை மறக்க வச்சாரு போன்ற அந்த காரணத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். You know that Nebuchadnezzar had gone to Jerusalem and destroyed the temple and brought all those holy vessels back to Babylon. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நேபுகாத்நேச்சர் எருசலேமுக்கு போனாரு, எருசலேமில் உள்ள ஆலயத்தை அவர் சுட்டெரிச்சாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆலயத்தில் உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு தன்னுடைய ஆலயத்துல வச்சார். And he brought those vessels and put it in the temple of his God. அவர் அந்த ஆலயத்தில் உள்ள பாத்திரங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து தன்னுடைய தேவர்களின் ஆலயத்துக்குள்ள கொண்டு வச்சார். And so he was boastful that his God was more powerful than the God of Israel. அப்படி அவர் செய்து தன் மனசுல அவர் என்ன நினைச்சார் என்று சொன்னா, என்னுடைய தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவனை காட்டிலும் பெரிய தேவன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். He wanted to showcase that his customs were superior to the customs of Israelites. அவர் எல்லாருக்கும் ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க நினைச்சார். என்ன காண்பிக்க நினைச்சார் என்று சொன்னா, என்னுடைய தேவர்களினுடைய கலாச்சாரமானது இஸ்ரவேலினுடைய கலாச்சாரத்தை காட்டிலும் பெரியது என்று சொல்லி நினைச்சார். And that his religion is superior to the religion of the Jews. என்னுடைய மதமானது யூதர்களின் மதத்தை காட்டிலும் ஒரு பெரிய மதம் என்று சொல்லி அவர் சொன்னாரு. This is an event that God binds the lips and seals the lips of all these wise men. இந்த சம்பவமானது தானியேல் 2வது அதிகாரத்திலே சம்பவமானது இதற்கு எல்லா காரியத்துக்கும் கேள்வி கொடுக்கதாகவும் வாயை அடக்கக்கூடிய சத்தியமாக காணப்பட்டது. They come into the presence of the king and are spellbound, could not even utter a word. அவங்க ராஜாவுடைய பிரசன்னத்துக்குள்ள வராங்க, வாயை அடைத்து போய் என்ன சொல்லணும்னே தெரியாம அங்க காணப்பட்டாங்க. So that God Yahweh can be exalted before the whole nation of Babylon. Amen to that. பாபிலோனுடைய எல்லா நகர்களுக்கு உள்ளாகவும் தேசத்துக்கு உள்ளாகவும் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்கு ஏதுவாக இந்த சம்பவம் அமைந்தது. Daniel 2:28 it says, but there is a God in heaven who revealeth secrets. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் சொல்கிறது, மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தின் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். The God that we believe is a living God who reveals secrets to us. நாம் விசுவாசிக்கிற தேவன் ஜீவன் உள்ள தேவன், மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தேவன். So we ask this question as we are going to look at, were the wise men able to tell the dream to Nebuchadnezzar? நேபுகாத்நேச்சர் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு இந்த ஞானிகளால பதில் சொல்ல முடிஞ்சதா என்ற காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம். Let's read verse 4 to give us the answer. 4வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். தானியேல் 2:4வது வசனம். It says, then spake the Chaldeans to the king in Syriac, O king, live forever. Tell the servants the dream and we will show you the interpretation. அப்பொழுது 4வது வசனம், அப்பொழுது கல்தேய ராஜாவை நோக்கி, ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க, சொப்பனத்தை உமது அடியாருக்கு சொல்லும், அப்பொழுது அதன் அர்த்தத்தை விடுவிப்பேன். So what are they saying? வாசிலே சொன்னார்கள். What are they saying? அவங்க என்ன சொன்னாங்க? You tell us the dream, we'll tell you the meaning. நீங்க சொப்பனத்தை சொல்லுங்க, அப்ப அர்த்தத்தை சொல்லுவோம்னு சொன்னாங்க. If you tell the dream, it's very easy to tell some kind of cooked up interpretation, isn't it? ஒருவேளை அவங்க சொப்பனத்தை சொன்னாங்கன்னு சொன்னா எப்படியாவது அங்க இங்கேயும் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிச்சிடலாம். Their ability is tested when they can actually tell the dream. அவங்களுடைய திறமையை அங்க சோதித்து பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. எப்படியாவது அவங்களுடைய சொப்பனத்தை சொல்ல முடியுமா இல்லையா? Now the question that we ask is, in case the king tells the dream, you think they'll be able to tell the right interpretation? இங்க ஒரு கேள்வி வருது. ராஜா ஒருவேளை தன்னை சொப்பனத்தை சொன்னார் என்று சொன்னா அவர்களால சரியா அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க முடியுமா? Let's look at some examples. ஒரு உதாரணத்தை நம்ம பார்க்கலாம். In Daniel 2, they were not able to tell the dream. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்துல அவர்களால அந்த சொப்பனத்தை சொல்ல முடியல. When we go to chapter 4, Nebuchadnezzar tells the dream, but they are not able to tell the interpretation. தானியேல் 4ஆம் அதிகாரத்தை படிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அங்கே நேபுகாத்நேச்சர் ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறாரு. அந்த சொப்பனத்தை அவர் சொல்றாரு, அப்படியும் கூட அவர்களால அர்த்தத்தை சொல்ல முடியவே இல்லை. The same group of people, the same wise men who said, please tell the dream and we will tell the interpretation, could not tell the interpretation when the dream was stated. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்துல பாக்குறோம்ல, அதே ஞானிகள் ராஜாட்ட சொன்னாங்கல்ல, நீங்க சொப்பனத்தை சொல்லுங்க, அர்த்தத்தை சொல்லுவோம். அதே ஞானிகளால தான் தானியேல் 4ஆம் அதிகாரத்திலயும் அந்த ராஜாவுக்கு சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை அவங்களால சொல்ல முடியல. The same problem existed during the time of Pharaoh in the book of Genesis. இதே பிரச்சனை தான் ஆதியாகம புத்தகத்துல பார்வோனுக்கு காலத்துல நடந்தது. Pharaoh also dreamed a dream.
பார்வோனும் ஒரு சொப்பனத்தை அவர் கண்டார். And he told his wise men the dream, but they could not tell the interpretation. அவரும் கூட அங்குள்ள ஞானிகள் இடத்துல தன்னுடைய சொப்பனத்தை அவர் சொன்னாரு, ஆனா அவருடைய விளக்கத்தை கொடுக்க முடியல. In Genesis 4:8 it says, and it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called forth all the magicians of the Egypt and all the wise men thereof. ஆதியாகமம் 41வது அதிகாரம் 8வது வசனம். காலமே பார்வோனுடைய மனம் கலக்கம் கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது அவன் எகிப்தில் உள்ள சகல மந்திரவாதிகளையும் சகல சாஸ்திரிகளையும் அழைப்பித்து, and Pharaoh told them his dream, but there was none that could interpret unto Pharaoh. அவர்களுக்கு தன் சொப்பனத்தை சொன்னான், ஒருவராலும் அதன் அர்த்தத்தை பார்வோனுக்கு சொல்லக்கூடாமற் போயிற்று. So could the wise men interpret the dream? No, they could not interpret the dream. ஞானிகளால அந்த சொப்பனத்துடைய அர்த்தத்தை சொல்ல முடிந்ததா? சொல்ல முடியவில்லை. When we come to chapter 5, these wise men could not even read the writing on the wall. தானியேல் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது இந்த ஞானிகள்ல அந்த சுவர்ல எழுதப்பட்ட அந்த வார்த்தையை கூட அவங்களால வாசிக்க முடியல. So the question that we ask is, can Satan tell us about the future? இங்க ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி வருது, சாத்தானால் நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்ல முடியுமா? So often it is said that even yes or no? Yes, I'll prove to you that it cannot. நாம ஒரு சில பேர் நம்ம சொல்றோம் சாத்தானால் சொல்ல முடியும் என்று சொல்றோம், ஆனால் அவனால் சொல்ல முடியாது என்பதை வேத வசனம் மூலமாக நான் காண்பிக்க இருக்கிறேன். Because we had seen that could Satan tell these wise men what the dream was? No, it could not. தானியேல் புத்தகத்திலே நேபுகாத்நேச்சர் கண்ட அந்த சொப்பனம் அர்த்த விளக்கத்தை இவங்களால சொல்ல முடியல. In fact, it is so sad that even Christians go for palmistry and witchcraft and all these kinds of things to know what is going to happen in the future. இன்றைக்கு ஒரு சுகமான ஒரு காரியம் நடக்கிறது, எதிர்காலத்துல என்ன நமக்கு நடக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களும் கூட இந்த சூனியக்காரர்களிடத்துல ஜோசியர்களிடத்துல போய் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. You know, God throws a challenge in Isaiah the 41st chapter and verse 20. ஆண்டவர் ஒரு சவாலான காரியத்தை ஏசாயா 41ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் He's calling all these gods. அவர் எல்லா தேவர்களையும் அழைக்கிறார். And he's asking, show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. ஏசாயா 41:23வது வசனம், பின்வரும் காரியங்களை எங்களுக்கு தெரியுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் தேவர்கள் என்று அறிவோம். In fact, you'll find that whenever some of these Christians want to have some important occasion, they start looking at the dates, the auspicious dates. சில கிறிஸ்தவர்கள் கூட ஒரு சில சம்பவங்களை அவங்களோட குடும்பத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னா அந்த மங்களகரமான நாட்கள் எது என்று சொல்லி அப்படியே நாட்கள் அப்படியே காலண்டர்ல பாக்குறவங்களா காணப்படுறாங்க. Is it possible to know what is going to happen in the future? எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் அறியறதுக்கு சாத்தியமா? No, we don't know. We need to trust God to lead us into the future. நமக்கு தெரியாது. நாம் நிச்சயமாக எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவரை நாம் நம்ப வேண்டும். Let's go a little further to even ask, instead of going to the pagans, let's come to the Christians. அஞ்ஞானிகள் இடத்துல போறதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம கிறிஸ்தவ இடத்துல இந்த கேள்வியை கேட்போம். You find that lot of modern day prophets are there. இன்றைக்கு अनेक நவீன கால தீர்க்கதரிசிகள் காணப்படுகின்றனர். They claim themselves to be apostles and prophets. நாங்கள் தீர்க்கதரிசிகள் அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிற अनेक நவீன கால தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கின்றனர். The question that we asking is, you think they can predict what's going to happen in the future? இங்க ஒரு கேள்வியை நான் உங்க முன்பே நான் வைக்கிறேன். அவர்களால் பின்வரும் நம்முடைய வருங்காலத்தை முன்குறிக்க முடியுமா? While they claim in front of hundreds of people that they are prophets, they are helpless because they are not true prophets. நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவர்கள் சொல்றாங்க நாங்க தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்லி, ஆனால் இந்த விஷயத்துல அவங்களால செய்யவே முடியாது. Let me ask you a simple question. ஒரு எளிதான கேள்வி உங்களுக்கு கேட்க விரும்புகிறேன். Which of these Christian modern day prophets ever predicted before the tsunami could take place? ஒரு கேள்வி உங்களிடத்துல கேக்குறேன், இந்த காலத்துடைய நவீன கால தீர்க்கதரிசிகள் யாராவது ஒருவாறு சுனாமி வரப்போகிறது என்பதை யாராவது முன்குறித்து சொன்னாங்களா? No. Yeah. They can keep on saying that something has happened. I'm saying, did anyone publish in the newspaper that tomorrow this is going to happen? No. யாராவது செய்தித்தாள்ல நாளைக்கு சுனாமி வரப்போகுது இல்ல ட்விட்டர் வரப்போகுது யாராவது சொன்னாங்களா? No. முன்குறிச்சாங்களா? You'll find that by this you understand that they're all pretenders, but not true prophets of God. அவர்கள் வெறும் நடிக்கிறவர்களா காணப்படுறாங்க தவிர உண்மையான தீர்க்கதரிசிகளால் அவர்கள் இல்லை. Let me ask you another very probing question. அவரை சிந்திக்கக்கூடிய இன்னொரு கேள்வி உங்களிடத்துல கேட்கிறேன். Can Satan predict the present events? சாத்தானால் நிகழ்கால சம்பவத்தை முன்குறிக்க முடியுமா? Yes or no? No. Satan knows what has happened. என்ன நடக்கும் என்பது என்ன நடந்தது என்பது சாத்தானுக்கு தெரியும். No, what has happened already had happened. He had seen and he knows that. என்ன நடந்தது என்பது சாத்தானுக்கு தெரியும். அதை பார்த்து என்ன நடக்குன்னு சொல்லலாம். But I want you to really think about it. Whenever there was an earthquake,
Did any of these soothsayers and these people who had come and said, I know there are three, people who are alive, kindly dig it in this place? Did anyone do that? ஒரு பெரிய பூகம்பம் வரும் நினைச்சுக்கொள்ளுங்க. பூகம்பம் வந்து அந்த இடத்த ஃபுல்லா மண்ணால நிரப்பிருச்சு. அந்த சமயத்துல இந்த ஜோசியர்கள் சூனியக்காரர் யாராவது அங்க போயிட்டு இந்த மண்ணுக்கு அடியில ஒரு 3 பேர் உள்ள இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி யாராவது சொல்ல முடியுமா? Did any of these Christian modern day prophets have come and said, yes, I know that there's a child that is stuck there. Why don't you dig here and he will come out alive? Did anyone predict that? இந்த காலத்துக்குரிய யாராவது நவீன கால தீர்க்கதரிசிகள் யாராவது அந்த மண்ணுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்குது அதை தோண்டி எடுங்க என்று சொல்லி யாராவது சொல்ல முடியுமா? They're also powerless and helpless because they are not truly directed by God. அவர்களும் கூட வல்லமை இல்லாதவர்களாக உதவியற்றவர்களாக அவங்க காணப்படுகிறாங்க. ஏன்னு சொன்னா அவர்கள் தேவனால் உண்மையாய் வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் அல்ல. Look at the warning that God gives in Deuteronomy the 18th chapter. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற எச்சரிப்பு உபாகமம் 18ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கலாம். Verse 10. 10வது வசனம். There shall not be found among you anyone that make his son or daughter to pass through fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. தன் மகனையாவது உபாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். தன் மகளையாவது தீக்கடக்க பண்ணுகிறவனும் குறி சொல்லுகிறவனும் நாள் பார்க்கிறவனும் அஞ்சனம் பார்க்கிறவனும் சூனியக்காரனும், or a charmer, or a consulter with familiar spirits, a wizard or necromancer, மந்திரவாதியும் சன்னதக்காரனும் மாயவித்தைக்காரனும் செத்தவரிடத்தில் குறி கேட்கிறவனும். For all these do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations the Lord thy God hath driven them out before thee. உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டாம், இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவன் எவனும் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவன். இப்படிப்பட்ட அருவருப்புகளின் நிமித்தம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உன் முன்னின்று துரத்தி விடுகிறார். Let every Christian take a warning, because God says that we should not go to these people to consult or to know anything, because they are not true. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் இந்த வேத வசனத்திலிருந்து நம்ம எச்சரிப்பை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம். நாம் யாரும் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களிடத்திலே போய் நாம் குறி கேட்கவோ சூனியக்காரன் செய்ய வேண்டாம். ஏன்னு சொன்னால் அவர் உண்மையானவர்கள் அல்ல. It's an abomination to God. ஆண்டவருக்கு இது ஒரு பெரிய அருவருப்பான ஒரு காரியம். This is what God says in Isaiah 46:9 and 10. இதைத்தான் ஆண்டவர் ஏசாயா 46ஆம் அதிகாரம் 9 வசனம் 10 வசனத்தில் சொல்கிறார். For I am God and there is no other. I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning. ஏசாயா 46 9 வசனம். முந்தி பூர்வ காலத்தில் நடந்தவைகளை நினைவுங்கள், நானே தேவன், வேறு ஒருவரும் இல்லை, நானே தேவன், எனக்கு சமானவன். And from the ancient times things that are not yet done I am able to declare unto you. பழங்காலத்துல இருந்து பண்டைய காலத்துல இருந்து எந்தெந்த சம்பவங்கள் நடக்கலையோ நான் அதை குறி உங்களுக்கு நான் அறிவிக்க முடியும். And so that's the reason why when we come to verse 10, the Chaldeans answered and said, there is not a man on earth who can tell the king's matter. அதனால தான் தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே இந்த ஞானிகள் சொல்றாங்க, தானியேல் ராஜா கேட்ட காரியத்தை ஒருவரும் அறிவிக்க முடியாது என்று சொல்றாங்க. Therefore no king, lord or ruler had ever asked any of these magicians or astrologers such a question. ராஜா கேட்கும் காரியத்தை அறிவிக்க மனுஷன் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை. ஆகையால் மகத்துவமும் வல்லமையான எந்த ராஜாவும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஒரு சாஸ்திரத்திலாவது ஜோசியனிடத்திலாவது கல்வியிடத்திலாவது கேட்டதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. Here was a display of helplessness. இங்கு ஒரு உதவியற்ற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க முடியும். Further than that, they give another answer. அதற்கு மேலாக இன்னும் சில Verse 11, it says, there is no other who can tell it to the king except the gods whose dwelling is not with flesh. இன்னொரு காரியத்தையும் அவங்க சொல்றாங்க 11ஆம் வசனத்துல, ராஜா கேட்கிற காரியம் மிகவும் அருமையானது, மாம்சமா இருக்கிறவர்களோட வாசம் பண்ணாத தேவர்களே ஒழிய ராஜ சமூகத்தில் அதை அறிவிக்கத்தக்கவர் ஒருவரும் இல்லை என்றார்கள். In fact, what they're saying is, O king, I want you to know that there is no one on this earth who can tell it except someone who's there in heaven. அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க என்று சொன்னா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனும் அறிவிக்க முடியாது, ஆனால் பரலோகத்தில் வாசம் செய்கிற தேவரால் மட்டும் அறிவிக்க முடியும் என்று சொன்னார். You think Nebuchadnezzar was very pleased with that answer? நேபுகாத்நேசர் அவங்க கொடுத்த பதினால ரொம்ப பிரியப்பட்டாரா? No, he was feeding them from his treasury and he wanted the answer. He was feeding them from the treasury and he wanted an answer. அவங்களுக்கு ஒரு அவருடைய பொக்கிஷத்திலிருந்து ஏதாவது பரிசை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைச்சாரா? And verse 5 he says here, if you do not make known unto me the dream and its interpretation, you shall be cut in pieces. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே, நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறியாமற் போனால் துண்டித்து போடப்படுவீர்கள். I want you to watch carefully. In verse 8 he says, I know of certainty that you want to gain time. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்துல பாருங்க, அதற்கு ராஜா பிரயத்தனமாக என்னிடத்தில் தீர்மானம் பிறந்தபடினால நீங்கள் கால தாமசம் பண்ண பார்க்கிறீர்கள் என்று நிச்சயமாக. So you find that these wise men who came into the presence of the king with great speed now begin to withdraw themselves.
இந்த இந்த ஞானிகள் ரொம்ப வேகமாக ராஜாவிட்ட வந்தாங்க. இப்போது அப்படியே பின்வாங்கி போறவங்களா காணப்படுறாங்க. And the moment he said execute them, they wished that there would be an earth will open and they can go inside without seeing the anger of the king. அந்த ராஜா இவங்களா அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்க எப்படியாவது பூமி பிளந்து உள்ளே போயிடலாம் என்று சொல்லி அந்த அளவுக்கு அவங்க விரும்பினாங்க. You will find that these people who try to manifest great wisdom have found themselves useless and powerless in the presence of God. மிகவும் ஞானமுடையவர்களாக காணப்படுகிறோம் என்று சொல்லி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்ட இவர்கள் கூட தேவனுக்கு முன்பாக உதவியற்றவர்களாக அவங்க காணப்படுறாங்க. The king knew that they are bargaining for time, and if we give more time, they will come up with some cooked up explanations. ராஜாக்கு ஒரு காரியம் தெரியும், இவங்க ஏதோ கொஞ்சம் நேரத்தை கொஞ்சம் கேக்குறாங்க, இப்படி கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்தா இவங்க ஏதோ ஒரு காரியம் மூலமா வந்து சொல்லுவாங்க என்ன நினைச்சாரு. Immediately he called the guard and said, execute them. அவர் தன்னுடைய சேவைக்காரர்களை கூப்பிட்டு These are all useless people, powerless, impotent people, and I want to get rid of them from my kingdom. இவர்களால எந்த பயனும் கிடையாது, நமக்கு எந்த ஒரு வல்லமையும் கிடையாது, அதனால இவங்களை அழிச்சிருங்க என்று சொல்லி முன் வந்தார். God was discrediting the religion of Babylon and the wise men of Babylon. ஆண்டவர் இங்கு அந்த ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தவும் பாபிலோனுடைய ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தவும் வந்தார். We know that according to Daniel the 2nd chapter, because of this the execution order was to be executed so speedily that they actually went to the home of Daniel and his friends. இந்த சட்டமானது எல்லா ஞானிகளும் கொல்லப்பட வேண்டும் என்ற சட்டமானது வந்த பொழுது இந்த போர் சேவர்கள் தானியேலுடைய அந்த அரசவைக்கு போனார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Verse 13, and the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. ஞானிகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளை வெளிப்பட்ட போது தானியேலையும் அவன் தோழரையும் கொலை செய்ய தேடினார்கள். And so Arioch, the captain of the guard, stood before his door and asked him, now this is the order, please come forward, I am going to execute you. அந்த ஆரியோகோ என்றப்பட்ட இந்த ராஜாவுடைய அதிபதி தானியேல் முன்பாக வந்து நீங்கள் எல்லாரும் வெளியில வாங்க, நான் உங்களை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி முன் வந்தார். And so he began to ask, why is this decree so hasty? இப்போ தானியேலுக்கு ஒரு கேள்வி அவரிடத்துல கேட்கிறாரு, ஏன் இந்த சட்டமானது ரொம்ப வேகமாக போடப்பட்டது? Daniel now tells Arioch, please take me to the king so that I can ask him for time to tell the dream. இப்போது தானியேல் வந்து ஆரியோட்ட சொல்றாரு, என்ன நீங்க நேபுகாத்நேச்சர்ட்ட கொண்டு போங்க, ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு தேவைப்படுகிறது, So here was அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லுவேன், சொப்பனத்தை அர்த்தத்தை சொல்லுவேன் என்று சொன்னார். So here was the captain who brought Daniel into the presence of the king. இப்போது தானியேலை அந்த ராஜாவின் இடத்துல கொண்டு வராங்க. Why was King Nebuchadnezzar angry with the wise men? ஏன் இந்த நேபுகாத்நேச்சர் அந்த ஞானிகளோட கோபப்பட்டாரு? Because he felt that they would ask for more time. ஏன் என்று சொன்னா அவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரத்தை கேட்டாங்க. And what was Daniel asking now the king? இப்போ தானியேல் ராஜாட்ட என்ன கேக்குறாரு? He was asking for time. அதே காரியத்தை தான் எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை தாங்க என்று கேக்குறாரு. That is how amazing God is. இவ்வளவு ஆச்சரியமான தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். When a man of God stands before the king, his request will be granted while the others would not be. தேவனுடைய நாமத்தினாலே நாம் ராஜாவுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கும் பொழுது நம்முடைய வேண்டுதல்களை ஆண்டவர் கேட்பார். And he said, "Oh king, give me some time. Not only that we'll be able to tell you the dream, I will tell you the interpretation." தானியேல் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு தாங்க, நான் வெறும் சொப்பனத்தை மட்டும் இல்ல அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்றேன் என்று சொல்லி சொன்னார். How was it that Daniel was so sure that he will get the answer? எப்படி தானியேலுக்கு நான் நிச்சயமாக அதுக்கு வேண்டிய பதில் எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி நம்பினார்? Psalms the 10th chapter and verse 17. சங்கீதம் 10வது சங்கீதம் 17வது வசனம். It says, "Lord, thou hast heard the desire of the humble, thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ears to hear." சங்கீதம் 10:17, கர்த்தாவே சிறுமைப்பட்டவருடைய வேண்டுதலை கேட்டிருக்கிறீர், அவர்கள் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவீர். You know, God is a God who reveals secrets. ஆண்டவர் மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற தேவன். God is a God who answers prayers. தேவன் நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன். Let's turn another verse to 1 John the 3rd chapter and verse 22. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்தை நாம் Very important, whenever you come into problems, this is a fantastic verse to keep it in our mind. எப்போதெல்லாம் ஒரு சில பிரச்சனையை சந்திக்கிறோமோ இந்த வசனத்தை நம்ம மனதில வைக்கக்கூடிய It says, whatsoever we ask we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம், அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியால் நாம் வேண்டிக் கொள்கிறது எதுவோ அதை அவரால். So when do we get answers? எப்போது நமக்கு பதில் கிடைக்கும்? When we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. அவருடைய பிரமாணத்தை நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது, அவருக்கு பிரியப்படுகிற காரியங்களை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார். You'll find that as soon as he got the permission, he went back to his place. தானியேலுக்கு அந்த அனுமதி ராஜா கொடுத்த உடனே தன்னுடைய இடத்துக்கு அவர் போனாரு. You'll find that he called in his friends, his godly friends. அவருடைய அருமையான தேவனுக்கு பயந்த நண்பர்களை அவர் கூப்பிட்டார். Verse 17, and then he said, "Let us pray."
தானியேல் 2:17 பார்க்கும்போது வாங்க நாம் ஜெபிப்போம் என்று சொன்னார். Because we believe in a God who is a living God who answers prayers. நம்முடைய தேவன் ஒரு ஜீவனுள்ள தேவன், நிச்சயமாக ஜெபத்தை கேட்பார் என்று. You know, it is not God's desire. God has brought us here with a purpose, and it is not his desire that we should perish with all the other false wise men. தேவன் ஒரு பெரிய நோக்கத்துக்காக நம்மை பாபிலோனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. மற்ற ஞானிகளோட நம்ம அழிக்கிறதற்கு ஆண்டவர் விரும்பவில்லை என்பதை அவங்க புரிந்து கொண்டாங்க. And so as his custom was, Daniel and his friends implored to God so that God will reveal what was the dream that God gave to Nebuchadnezzar, that he would reveal to them. அவங்களிடத்துல ஒரு பழக்கம் இருந்தது, ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கம் இருந்தது. ஆண்டவர் நேபுகாத்நேச்சருக்கு என்ன சொப்பனம் கொடுத்தாரோ அதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Daniel 2:19 it says that in the night vision God gave the same dream to Daniel. தானியேல் 2:19 ராக்காலத்துல தானியேலுக்கு ஆண்டவர் தரிசனத்தை. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. பின்பு ராக்காலத்தில் தரிசனத்திலே தானியேலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அப்பொழுது தானியேல் பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்திரித்தான். And Daniel not only got this, but the first thing that he did was he began to thank God. தானியேல் வெறும் இந்த சொப்பனத்தை பெற்றவரா மட்டுமல்ல, ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த அவர் ஆரம்பிச்சார். Verse 22 he says, he revealeth deep and secret things, he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. 22வது வசனம், அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர், இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார், வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும். To whom does Daniel give credit that he got this dream? இந்த சொப்பனத்தை தானியேல் பெற்ற உடனே யாருக்கு தன்னுடைய மகிமையை செலுத்தினார்? Verse 23 it says, I thank and praise you, O God of my fathers, you have given me wisdom and might. 23வது வசனம் சொல்லுகிறது, நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டதை இப்பொழுது எனக்கு அறிவித்து ராஜாவின் காலத்தை எங்களுக்கு தெரிவித்தபடியினால் உம்மை துதித்து புகழ்கிறேன் என்றார். You have made known unto us the king's matter, something that no human being will be able to do. இத மனிதர்களால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை, அந்த ராஜாவுடைய அந்த காரியத்தை எனக்கு நீங்க வெளிப்படுத்தினீர் என்று சொன்னார். In fact, in his prayer he thanks God for 7 things. அவருடைய தானியேல் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது 7 காரியத்தை குறித்து பேசுகிறார். Number 1, he changes times and seasons. அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர். He removes kings and raiseth up kings. ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர். Knowledge to those who have understanding. அறிவாளிகளுக்கு அறிவை கொடுக்கிறவர். He reveals deep and secret things. அவரே ஆழமும் மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறவர். He knows what is in darkness. இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார். The light dwelleth with him. வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும். And he gives wisdom. அவர் எல்லோருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கிறவர். I want to ask a very straightforward question. ஒரு நேரடியான ஒரு கேள்வியை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். How many Christians believe this prayer of Daniel? எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இந்த தானியேலின் ஜெபத்தை நம்புகிறார்கள்? Why is it then all the Christians in Bangalore hobnob after these politicians? இன்றைக்கு ஏன் இந்த பெங்களூரிலே இருக்கிற அநேக விசுவாச பிள்ளைகள் அரசியல்வாதிகளை பார்த்தோனே பயப்படுவதாக காணப்படுகின்றனர்? No. Why do they go after these politicians? ஏன் அவர்கள் அவருக்கு பின்பாகவே போறாங்க? It is God who raises up kings, God who puts down the kings. ஆண்டவர் தான் ராஜாக்களை ஏற்படுத்துறாரு, ராஜாக்களை தள்ளுகிறார். It is not the pastors who are going to elect them into the government. Who is the one who does it? It is God above. இது போன்ற உலகத்துடைய போதகர்கள் பண்றதல்ல, ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை அவர் செய்றார். And why is it that instead of trying to pray to God, we go after these politicians in order to get their favors? நாம் ஆண்டவரிடத்தை ஜெபிக்கிறதுக்கு பதிலாக நாம் ஏன் இந்த அரசியல்வாதிகள் பின்பாக நம்ம போக வேண்டும்? The reason is because we are not reading the word of God, isn't it? நாம் இந்த வேதாகமத்தை படிக்கிறது அல்ல. Daniel did not hobnob after the politicians. He trusted in a living God who's going to give him answers. தானியேல் அரசியல்வாதிகள் பின்பாக அவர் போகல, ஆனால் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற ஆண்டவரை நோக்கி அவர் போனார். Don't be fooled into these leaders who try to lead you into worldly paths rather than godly ways. இந்த உலகத்துடைய அதிகாரிகள் உலகத்துக்கு பின்பாக நம்மளை அழைத்து கொண்டு போவாங்க. அதனால நாம் ஏமாந்து போகக்கூடாது. ஆண்டவர் பக்கமா நாம் போவோம். That morning he went back to Arioch and he said, please take me to the king. அந்த அடுத்த நாள் காலையிலே தானியேல் ஆரியோனிடத்திலே போய் என்னை ராஜாவிடத்துக்கு கொண்டு போங்க என்று சொன்னார். You know, Arioch wanted to take some credit for himself. அந்த ஆரியோ என்ற ஒரு அந்த அதிபதி தனக்கு என்று சொல்லி சில மகிமையை தேடி கொண்டு ஆசைப்பட்டார். And so he said, "Oh king, I found a man who can give you the dream and the interpretation." இப்போ ஆரியோ ராஜாவிடத்துல சொன்னாரு, இந்த சொப்பனத்தையும் அர்த்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய மனுஷனை நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்று சொன்னார். I found him. நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்று சொன்னார். But Daniel says, "Lord, I know that you are the one who gave," and he gives the credit to God. Here is a worldly man who takes credit for himself. தானியேல் சொல்றாரு, ஆண்டவரே நீங்க தான் எனக்கு இந்த சொப்பனத்தை கொடுத்தீங்க. ஆனா இங்க ஒரு உலக சம்பந்தமான ஒரு மனுஷன் இருக்காரு, இல்ல நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்றாரு. Another lesson for every one of you. ஒரு அருமையான பாடம் நம்ம எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. Godly people give credit only to God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுக்கு மட்டும் தான் மகிமையை கொடுப்பார்கள். Worldly people take credit for themselves. உலக ஜனங்கள் தங்களுக்காக மகிமையை தேடிக் கொள்வார்கள். That's the reason why we discourage people from
I hope you understand that. Either you have to be a Daniel or you have to be Arioch. நம்முடைய கூட்டத்திலும் கூட அநேக காரியங்கள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவேன். ஏன் அதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவேன்னா, நம்ம உலக மக்களா இருக்கிறோமா இல்ல தானியேலுடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோமா? Because if I give a good song or a message, it is not me. It is the power of God, and credit should go to him and not to me. Amen to that. ஒரு நல்ல பிரசங்கத்தை பண்ணும் பொழுது, ஒரு நல்ல பாடல்களை பாடும் பொழுது, எனக்கு அல்ல, அது ஆண்டவர் எனக்கு அந்த திறனை கொடுத்திருக்கார். ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். Don't follow the ways of Arioch. You need to follow the ways of Daniel. இந்த ஆரியோக்குடைய வழியை நம்ம பின்பற்றாம தானியேலின் வழியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Trying to take credit for what God actually does. ஆண்டவர் நமக்கு செய்த காரியத்தின் மூலமாக அவருக்கு நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். And he says, do not execute the wise man. எந்த ஒரு ஞானியும் அழிக்க வேண்டாம் என்று. I want you to understand another secret. இன்னொரு ரகசியத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் விரும்புகிறேன். You know, do you understand that you are to be the preserver of the life of other people in this place? ஒரு காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து வைத்திருக்கீங்களா? உங்க பக்கத்துல இருக்கிற நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிற மற்ற ஜனங்களை நாம் பாதுகாக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நினைச்சிருக்கீங்களா? It was because of Daniel the other wise men's life was spared. தானியேல் மூலமாக மற்ற ஞானிகளும் அங்க காக்கப்பட்டாங்க. The same thing happened during the time of Joseph. அதே காரியம் தான் யோசேப்பு வாழ்ந்த காலத்திலே காணப்பட்டது. God raised up Joseph so that through his godly life he could preserve the life of Egypt. அங்கு எகிப்திலே ஆண்டவர் யோசேப்பை அங்க எழுப்புறார். யோசேப்புடைய தேவ வாழ்க்கையின் மூலமாக எகிப்திலே மற்ற ஜனங்களை ஆண்டவர் God calls you, God calls you, God calls you so that we can be the preservers of the life of the people here in Bangalore. Amen to that. ஆண்டவர் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக ஆண்டவர் அழைக்கிறார். எதற்கு அழைக்கிறார் சொன்னால் இந்த பெங்களூர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் நாம் காக்க வேண்டும், பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் அழைக்கிறார். Now look at what Daniel says when he appears before the king. இப்ப தானியேல் என்ன சொன்னார், ராஜா முன்பாக என்ன சொன்னார் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். He says the secret which the king demanded cannot the wise men, astrologers, magicians or the soothsayers cannot tell. 27வது வசனம். தானியேல் ராஜ சமூகத்தில் பிரயத்தனமாக ராஜா கேட்கிற மறைபொருளை ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க ஞானிகளாலும் ஜோசியராலும் சாஸ்திரிகளாலும் குறி சொல்லுகளாலும் கூடாது. O king, don't think that I have come here with my own wisdom that I am able to explain to you. நான் என்னுடைய ஞானத்தினால நான் வந்திருக்கிறேன், உங்களுக்கு விவரிக்க போறேன் என்று சொல்லி ஒருபோது நினைச்சிராதீங்க ராஜாவே. But there is a God in heaven ஆனால் பரலோகத்துல ஒரு ஆண்டவர் who இருக்கிறார். revealeth the secret and would like to make known to the king what shall be in the future. மறைபொருளை 28வது வசனம் மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கடைசி நாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவை நேபுகாத்நேச்சர். And so now the king is so anxious and he says, Daniel, can you tell the dream? இப்போது ராஜாவுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுகிறது. ராஜா கேக்குறார், தானியேல் இந்த சொப்பனத்தை சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார். Daniel stands fearless before the king and says, "Oh king, I'm not the one who's going to tell, but my God is going to make you understand." இப்போது தானியேல் ராஜா முன்பாக சொல்றாரு, என்னால சொல்ல முடியாது, ஆனால் பரலோகத்தின் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார், அவர் உங்களுக்கு புரிய வைப்பார் என்று சொன்னார். And now he begins to tell the dream. இப்போ தானியேல் அந்த சொப்பனத்தை சொல்ல முன்வரார். "O king, the thoughts came upon your mind as you are sleeping." ராஜாவே, உடைய படுக்கையின் மேல் நீ படுத்திருக்கையில் and you were thinking about the future of this kingdom. இனிமேல் சம்பவிக்க போகிறது என்கிற நினைவுகள் உமக்கு எழும்பிற்று. And the God who reveals secret had revealed something so amazing to you. அப்பொழுது மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிறவர் சம்பவிக்க போகிறதை உமக்கு தெரிவித்தார். O king, ராஜாவே, as you were dreaming, there was a great image. ராஜாவே, ஒரு பெரிய சிலையை கண்டீர். A great image. ஒரு பெரிய சிலை. The moment he said great image, he knew, yes, Daniel, that is what I heard. That is what I saw. ராஜியல் சிலை என்று சொன்ன உடனே ராஜாக்கு உடனே தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த சிலை தான், அந்த சொப்பனை தான் என்று சொல்லிப்பார். Yes, it is coming back into my mind. கண்டிப்பா அதை நான் பார்த்த அந்த சொப்பனை மனசுல வருது என்று சொல்லிப்பார். Fantastic, you are able to tell me what I have dreamed. Yes, I did dream about the great image. ஒரு அருமையா நீ சொல்ற, கண்டிப்பா அதை தொடர்ந்து நீ சொல்லி என்று சொல்லிருப்பார். What else? வேற என்ன? O king, I want you to know that this is not an usual image. தொடர்ந்து அவர் சொன்னாரு, இது எல்லாருக்கும் வரப்போகிற ஒரு சாதாரண ஒரு சிலை கிடையாது. This is a different image with many metals. இது பல உலோகங்களை கொண்ட வித்தியாசமான சிலையா இருக்கிறது. And as you were watching, O king, as you were watching, just translate for me. As you were watching, O king, you saw this image with a head of gold. அவர் அந்த சிலையை நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த தலையை நீங்க பார்த்தீங்க, பசும்பொன்னால் நிரம்பி இருந்தது. Chest with silver. அவருடைய மார்பு புயங்கள் வெள்ளியா இருந்தது. Belly and thighs of brass. வயிறின் தொடையோ வெண்கலமா இருந்தது. Leg of iron. அதன் கால்கள் இரும்பா இருந்தது. And the feet made of iron and clay. அதன் பாதங்கள் பாதி இரும்பு பாதி களிமண். And as you were watching, there was a stone that is cut without hands and came and smote the image at the feet. அப்படியே நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது பரலோகத்திலிருந்து கையால் பேசப்படாத ஒரு கல்லு வந்து அந்த சிலையை உடைத்து போட்டது. And destroyed this image. அந்த மொத்த சிலையை உடைத்து போட்டது. And this stone became a great mountain
and fill the whole earth. அந்த அந்த கல்லானது ஒரு பெரிய பர்வதங்களாகி பூமியை நிரப்பிற்று. You can imagine the king was almost on his feet. ஒரு காரியத்தை கொஞ்சம் அப்படியே யோசித்து பாருங்க. ராஜா இப்போது He said, "Oh Daniel, that is it. You're spot on. This is the image that I have got. This is the dream that I have got." இப்ப ராஜா சொல்றாரு, தானியேலை பார்த்து இந்த சொப்பனத்தை நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லி சொல்றாரு. How did you know about it? எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? There is a God in heaven. பரலோகத்தில் ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார். A God that revealeth secrets. மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிற தேவன். A God above your gods. உங்களுடைய தேவரை காட்டிலும் அவர் பெரியவர். A God whose name is called Yahweh. அவருடைய பெயர் என்று சொன்னால் யாவே. A God who revealeth deep and secret things so that you, O king, can be a part of his plan. ஆழமான மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தேவன் நீ சத்தியத்துக்குள்ள வரவேண்டும் என்பதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். You know, I want you to understand the significance of this image. இந்த சிலையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The head was made up of? தலை எதால்? The head is made up of gold. தலையானது பசும்பொன்னால் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. The chest and arm was made up of silver. அந்த மார்பு புயங்களும் வெள்ளியால் அமைக்கப்பட்டது. The belly and thigh அந்த வயிறும் தொடையும் is made of brass. வெண்கலமால் அடைக்கப்பட்டது. And the legs were made up of கால்கள் iron. இரும்பாக. And the feet was made up of அவருடைய பாதங்கள் iron and clay. பாதி இரும்பும் பாதி. Just before we close, so that we will be able to remember, when I tell you the anatomy of the image, you must tell me what metal is made up. It is made up of. நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக இந்த சிலையினுடைய ஒவ்வொரு பாகத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். அதை நீங்க சொல்லுங்க அதை நீங்க கேட்கும் பொழுது அதை என்னதான் இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்க சொல்லுங்க. Head. தலை. Very good. Chest and arms. Belly and thigh. Leg. Feet. Don't forget that, because we are going to learn more about this image. இந்த சிலையை குறித்து நாம் அதிகமாக படிக்க இருக்கிறோம். And as the king was watching, there was a stone cut without hand. அந்த ராஜா அந்த சொப்பனத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் வருகிறது. Where did this stone strike the image? அந்த கல் அந்த சிலையினுடைய எந்த பாகத்தை நொறுக்கினது? It struck the feet. அந்த பாதத்தை அது நொறுக்கினது. And broke in pieces. அதை முழுவதுமாக நொறுக்கி போட்டது. It says, "Thou sawest still a stone was cut without hand, which smote the image upon the feet that were made of iron and clay, and brake in pieces, and the wind carried them away, that no place was found for them." 34-35 நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது. 35 அப்பொழுது இரும்பும் களிமண்ணும் வெண்கலமும் வெள்ளியும் பொன்னும் ஏகமாய் நொறுக்குண்டு கோடை காலத்தில் போரடிக்கிற களத்தில் nothing was left. எந்த ஒரு அவர்களுக்கு ஒரு இடமும் கிடையாதபடி அது அடித்து போட்டது. The stone became a huge mountain. அந்த கல்லானது ஒரு பெரிய பர்வதமானது. And filled the whole earth. அந்த பூமியை நிரப்பிற்று. I want you to remember this, because next week we are going to learn about the interpretation of this dream. இந்த சொப்பனத்தை உங்க மனதிலே வைத்துக் கொள்ளும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்த வாரம் இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் படிக்க இருக்கிறோம். Every time we are going to learn, we are going to understand a little bit more deeper in God's word. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் இதை குறித்து நம்ம படிக்கும் பொழுது நாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நாம் படிக்க இருக்கிறோம். Daniel closes by saying, "In the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall not be left to another." தொடர்ந்து தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 44வது வசனத்திலே அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எழும்ப பண்ணுவார். God is about to come. Jesus is about to come. இயேசுவானவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். He wants to establish a kingdom that will not be left to another. அவருடைய ராஜ்யத்தை அவர் நிலைநிறுத்த போகிறார். Do you and I have the desire to be a part of the kingdom? நீங்களும் நானும் இயேசுவின் ராஜ்யத்திலே பங்கு கொள்வதற்கு விருப்பப்படுறோமா? The dream that was revealed to Nebuchadnezzar, God reveals to us. Why? So that you and I can be prepared for his soon coming. நேபுகாத்நேச்சருக்கு கொடுத்த அந்த சொப்பனத்தை ஆண்டவர் இன்றே நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கார். ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறபடியால் நாம் அதிலே பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று. If it is your desire that you want to be prepared for his kingdom, I want you to stand with me and say, "Lord, prepare me for your kingdom." ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும். அது உங்களுடைய விருப்பமா இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் இந்த வேளையில் நாம் எழும்புவோம். So that God can bless us and help us to be ready when Jesus comes the second time. இயேசுவானவர் இரண்டாம் முறையாக வரும்பொழுது நாம் நிச்சயமாக அவருடைய வருகையில் நாம் பங்குள்ளவர்களாக காணப்படுவோம். You know, shall we all reverently stand and close our eyes as we are going to have this word of prayer? நாம் எல்லோரும் பயபக்தியாக எழும்பி நின்று நாம் ஜெபிப்போம். You know, I want you to reflect upon these things, what you have learned, and go back and read so that God will inspire us to be truly prepared for his coming. நாம் படித்த பாடங்களை நாம் வீட்டுக்கு போய் மறுபடியும் இதை நாம் படிப்போம்.